Today we will learn how to offer love in English. ইংরেজিতে কিভাবে প্রেমের প্রস্তাব দেওয়া যায় আজ আমরা সেটা শিখব। ছেলে, তুমি কেমন আছো? বয়, হাউ আর ইউ? বয়, হাউ আর ইউ? মেয়ে, আমি বেশি ভালো না। গার্ল, আই এম নট মাচ বেটার। I am not much better. ছেলে, তোমার কি শরীর খারাপ? বয়, Are you sick? Are you sick? মেয়ে, না, আমার শরীর খারাপ না, আমার মন খারাপ। গার্ল, Neither my body is bad nor my mind is bad. ছেলে, তোমার মনের আবার কি হলো? বয়, What happened to your mind again? What happened to your mind again? মেয়ে, আমি জানি না। I don't know. I don't know. ছেলে, সেটা আবার কেমন কথা? বয়, How about that again? How about that again? মেয়ে, কাল সারা রাত আমি তোমার কথা ভেবেছি। গার্ল, I thought about you all night yesterday. I thought about you all night yesterday. ছেলে, কি ভেবেছ? বয়, What do you think? What do you think? মেয়ে, আমি ভেবেছি তোমাকে একটা কথা বলবো। I thought I did tell you something. I thought I did tell you something. কি বলবে বলো? বয়, Tell me what to you say. Tell me what to say. মেয়ে, আজ থাক, অন্যদিন বলবো। গার্ল, Stay today. I will tell you another day. ছেলে, না, তোমাকে আজকে বলতে হবে। No, you have to say today. You have to say today. Girl, I can't say you understand what I mean. I can't say you understand what I mean. ছেলে, আমিও তোমাকে একটা কথা বলতে চাই। বয়, I want to tell you something too. I want to tell you something too. মেয়ে, তাহলে তোমারটা আগে বলো। Then don't tell yours first. Then don't tell your first. ছেলে, না থাক, আজ বলবো না, অন্যদিন বলবো। বয়, I don't tell you today. I will tell you another day. I won't tell you today. I will tell you another day.